An Giang, located in the Mekong Delta, southwestern part of Vietnam, is the upstream province of the Mekong River with great tourism potential due to the nature privilege, numerous landscapes, rivers, forests, 1,198 historical cultural relics, including 26 national and 46 provincial intangible cultural heritage, majestic and mysterious 7 mountains, and cultural diversity of 4 ethnic groups, Kinh, Khmer, Cham, and Chinese. Therefore, physical and spiritual values contribute to the solid foundation for An Giang tourism development. In 2017, An Giang was visited by 7.3 million visitors, up 12% over the same period in 2016, and reached 107% of the plan. Revenue from tourism was estimated at 3,700 billion Vietnam dong. However, international tourists were estimated only 70,000. It can be seen that the potential of An Giang tourism has not been fully realized by the majority of international tourists. So at the moment, we are ready to take the next action in order to find a course to the problem. The method we use is to interview. We expect to have very informative and reliable answers to the problem in An Giang tourism. So, let's begin! Con chào dì, tụi con là sinh viên của trường đại học An Giang. Tụi con đang làm một cái đề án là tình hình cái khách du lịch nước ngoài họ đến cái An Giang của mình á dì. Có nhiều khách du lịch nước ngoài họ ghé đến quán của mình không á dì? Lâu lâu mới khoảng một tuần mới có vài người con. Chủ yếu là khách Việt Nam. Dì có muốn càng ngày càng có nhiều khách nước ngoài người ta biết đến quán ăn của mình hơn không á dì? Dĩ nhiên là muốn rồi. Tại vì khách nước ngoài là ăn là sợ hơn khách Việt Nam mình. Trả tiền của cái giá trị hơn tiền Việt Nam. Thứ ba nữa là nó có tiền bo. Thì dì có biết cái cách nào để quán mình thu hút thêm những cái người khách nước ngoài họ biết đến cái quán của mình không á dì? Dĩ nhiên là dì không biết rồi. Dì không có biết tiếng Anh. Với hai dì có biết quảng bá trên đài trên báo gì hết trơn cho nên mình không biết. Dạ tụi con chào chú Ba, tụi con là sinh viên của trường đại học An Giang. Hiện tại tụi con đang làm một cái đề án du lịch tìm hiểu về cái tình hình khách nước ngoài đến với tỉnh mình đó chú. Gần đây chú nhà chú có đón nhiều cái đoàn nước ngoài đến nhà mình không biết chú? Nhà của chú thì đa số là chứa khách nước ngoài. Nếu mà tính theo tỷ lệ là 90% là khách nước ngoài, chỉ có 10% là khách Việt mà thôi. Dạ. Như vậy thì theo như chú á, thì những cái đoàn khách mà biết tới homestay của chú là chủ yếu là nhờ vào đâu của chú? Chú làm du lịch vậy chứ thật ra thì chú cũng chưa có nắm hết về cái quảng bá hoặc là marketing. Nhưng mà chủ yếu là nhờ qua là những công ty có hợp đồng đưa khách xuống. Sau này lại thì mới biết được Facebook rồi nọ, nhưng mà thật ra cái trang đó thì nó cũng không có thu hút được khách nhiều. Chú thì bây giờ cũng muốn làm sao mình có một cái trang để mà quảng bá cho khách nước ngoài, đó là một điều tốt nhất cho gia đình. Dạ, và như vậy thì chú có muốn càng ngày có càng nhiều những khách nước ngoài đến với nhà mình không nữa chú? Thì bây giờ mình làm du lịch là trông đợi có khách. Thì bao giờ mà cái người làm du lịch mà không muốn có khách đông đâu. Nếu mà cái lượng khách mà nhiều nào thì càng tốt, mình đấy chấp nhận cái chuyện mà mình bỏ ra để mà mình làm du lịch này. Nhưng mà phải làm như thế nào gọi là có khách, thì cái điều đó chú chưa làm được. We also conduct interviews with the foreign tourists to see whether they encounter the same problem. I'm Joseph. I'm from Australia. Hello everyone, I'm Matthew Chow. I'm from the Hong Kong. Hi, I'm Nathan. I'm here in An Giang province. That isn't completely overrun by tourists in Vietnam. If you need me to describe one thing I like the most in An Giang, it should be the people in there. The scenery is there is very nice. And if I have one more chance to go there again, I must go there with my friends. This experience so far, the places and the buildings are cool, but the best thing about a place is its people. And the people at An Giang are beyond amazing, so friendly, so full of life, and always smiling. You can't get anybody better than that. There's not too much information in English about An Giang,
and even when you're there, there's not a lot of signs in English, and if you don't know anyone there, it can be very difficult to find your way around and that sort of thing. There is a lack of information regarding the Anyang tourists in English, and that's why some foreigners or tourists from international are not easy to find some information regarding the Anyang tourists. Why so few foreigners might come here? I think would be probably the infrastructure for tourism. Foreigners like to see reviews, they like to see things on online blogs, advertisements in other locations. There are two reasons resulting in this situation. The first one is some of the most reputable international traveling websites scarcely refer to tourism information of An Giang. Firstly, we search for information on accommodation. Secondly, tourists also pay much attention to the local specialty, but they are not provided with enough information on An Giang's restaurants and food. Thirdly and lastly, information on destinations and recreational activities in An Giang province. And the second reason is the official tourism website in An Giang province provides most information in Vietnamese. That makes it hard for foreign tourists to understand with the correct translation. Those two reasons lead to the creation of the provincial tourism website AGUST.com, created, invested, controlled and maintained by the joint efforts of 3 units, including the AGUST team, An Giang University Center of Service Management, and English major students. It offers international tourists reliable and detailed information from official documents provided by An Giang Department of Culture, Sports and Tourism. Books and AGU students' real experience of An Giang tourism, including food, accommodation and activities in both English and Vietnamese. This information will be posted on some of the mentioned tourism websites, and we also provided them the link to the homepage of AGUST.com in case they feel interested and want more information. So what if they ask for our further assistance with their future trip to An Giang after they have all of the information they need? For further assistance, we also rated a tour registration from AGUST.com. For the visitors to fill in their needs, so that the AGUST and the Center of Service Management will take their demand to organize the most enjoyable, effective and economical tour throughout An Giang. The tour assistants consist of 1 to 3 An Giang University students who are in charge of translation. The criteria to be a tour assistant is that they must major in English, English language and English language teacher education, and have good academic performance. Their race must be over 8, of listening and speaking 4, reading and writing 4, and also translation 1. Center of Service Management of An Giang University also manage together with the AGUST and in charge of all service such as touring, transportation, accommodation, entertainment, based on customers' decision. So by doing this, we are contributing to extend the connection from small branches to organizations and individuals engaged in the external tourism. Hopefully, we can provide more environment for An Giang University students to have such opportunities to improve their English skills in terms of tourism and translation, even when they are still at college. By the joint effort of our team consisting of Lê Bá Tùng, Võ Thị Huỳnh Diệu, Cao Hoàng Uyên, Nguyễn Kim Bảo Trân, Nguyễn Duy Đức Trí, Lâm Thị Cẩm Tiền, Lý Minh Khoa, and we are the AGUST.